Io sono Stefano Alessandrini, è moltissimo tempo che mi occupo di tutela del patrimonio culturale. Sono venuto qui da ragazzo a Cerveteri per cercare di salvare la necropoli da tombaroli e dall'abbandono. Abbiamo fatto grandi recuperi, abbiamo finalmente sistemato insieme ad altri amici per moltissimi anni questo meraviglioso parco archeologico che adesso è ancora oggi curato da moltissimi volontari, quindi siamo molto felici che la situazione è molto cambiata dai tempi in cui venne rubato il vaso teofronio dai tombaroli nel 1971. Purtroppo abbiamo lottato per molto tempo, ma finalmente siamo riusciti a vincere, il vaso è tornato, anche perché finalmente anche in America si è capito che il potere del denaro non può acquistare qualsiasi cosa, nessuno è padrone del patrimonio artistico di un'altra nazione. Quindi era veramente vergognoso vedere che questi musei acquisivano con il loro potere, compravano e alimentavano un terribile traffico che distruggeva il nostro patrimonio culturale. Quindi questa è ora di farla finita, è ora di restituire all'Italia tutto quello che è stato rubato, è ora di restituire all'Italia tutto quello che è stato illecitamente esportato e quindi di creare un nuovo clima di amicizia tra noi e i musei americani. Quindi possiamo fare grandissime cose insieme. È finito l'epoca del potere del denaro contro la tutela del patrimonio artistico. Now we return to America, to the shores of Malibu and the Pacific Palisades in California. The Getty Villa is absolutely stunning. The architectural design is based on a villa that was discovered buried under mud and ash in Herculaneum, Italy, Ercolano in Italiano. The Casa dei Papiri, for which this design was based on, was buried under mud and ash in 79 AD. This artistic institution is one of the finest in America. It's absolutely stunning. The architectural design, the villa, the collection, which is 44,000 pieces of work, only 1,200 of which can be exhibited because it's so large, the collection, they just can't fit it all in here. As you can see, they bring the students from the high schools and even the universities get to study here, and here some younger children as well. This is absolutely fabulous. I grew up going to the Metropolitan Museum of Art on the East Coast in New York. I could just imagine if I could have come here with my family on my own or with the school. This museum is stunning. The villa was built in a small canyon next to coastal mountains, and it overlooks the Pacific Ocean. It is located on 64 acres in Pacific Palisades, right next door to Malibu, which was the original site of John Paul Getty's ranch house. Over 500,000 people visit the Getty Villa each year. The admission at this museum is free. The Getty Museum doesn't actually need the box office earnings, since the Getty Museum endowment is worth $7.7 billion. It is the wealthiest art institution in the world. There is almost 3,000 square feet of gallery space, and museums can follow the historical development of classical art from the Neolithic period through the late Roman Empire, from around 3000 BC to 600 AD. The educational significance of the Getty Villa cannot be downplayed. More than 150,000 kindergarten through 12th grade students visit the Getty Villa every year. The Getty has digitized nearly 150,000 artworks and made them freely available online through open content. The Getty Villa exhibits the arts and antiquities of the ancient Etruscans, Greeks, and Romans. This institution definitely promotes the Italian culture and introduces Italian patrimony and history to the other side of the earth, so that children, students, and art lovers far from the Italian peninsula can learn and experience all that the rich Italian heritage has to offer. That being said, we Americans should still insist that our fine institutions that represent us behave properly and conduct their business in respectful and right manners. The Getty Board and administration decided to put their $7.7 billion endowment to work and adopted an aggressive acquisition policy with the goal of competing with the world's top art museums and making their museum the most significant museum on earth. They set out to make significant purchases. This is a bronze statue of a victorious athlete that was sculpted by the Greek master Lisippo.
Both the Getty lawyers and the Italian authorities agreed to put off discussions about the Lisippo bronze and to return to the subject on a later date. They are not playing honestly on the Lisippo bronze, however. To date, they have refused to return the most precious, the most valuable of the looted works that they acquired. This piece is the Lisippo of Fano. The Lisippo di Fano is one of the few life-size Greek bronze statues to have survived to modern times. Usually these bronze statues that survive were submerged under the sea, and that preserved them from looting and metal scrapping. The metal was used to make weapons and other tools in ancient times. The statue was pulled up in the dragnets of fishermen in the Adriatic Sea in 1964. The fishermen were from Fano, Italy, and they brought the crustacean-covered statue back to their home port, where they swiftly hid it, because they knew that the law stated a boat or vessel that flies an Italian flag must declare any cultural property that they discover at sea as soon as they return to Italian shores. The statue was smuggled out of Italy, made its way to several countries, and was cleaned and restored, and eventually was sold to the Getty Museum for $3.8 million in 1977. In 2018, after a decade-long legal battle, the Italian Court of Cassation ruled that many Italian laws were broken when this masterpiece was removed from Italy, and declared the work must be repatriated. To this date, the very Getty institution has refused to return the work and boldly states the statue is not and never has been part of Italy's cultural heritage. They arrogantly stated the work was not Italian or Roman and that it is of Greek origin. Now let's visit the town that the Lisippo bronze was stolen from, Fano, in the region of Le Marche on the Adriatic coast of Italy. Remember our friend Stefano Alessandrini from our visit to Cerveteri? Although he grew up in Rome, he was born and has familial roots in Fano. Stefano again accompanied us, this time to Fano, a town that possesses a breathtaking beauty and profound artistic and cultural patrimony. It is located very close to Urbino, the Renaissance princedom of the Duke of Montefeltro. It has a Roman arch, a castle, and a museum full of masterpieces, including those of Guido Reni, and churches filled with art, including Perugino and Giovanni Santi, the father of Raffaello Sanzio. This town can absolutely compete with Palisades Park, Malibu, and Santa Monica, and is a little cultural powerhouse in its own right, and I might add that it has much more beautiful beaches and better restaurants than that part of California. All the citizens of Fano contemplate the Lisippo statue and its eventual return, and this conversation can be easily raised in any bar or cafe in Fano. This bar here is only a few doors down from where the captain of the fishing boat that pulled up the Lisippo bronze in his nets lived. The Lisippo was surely hidden there in his house temporarily back in 1964, after the captain and his crew hid the statue. The Lisippo is central to Fano and its citizens, and the images of the statue can be found everywhere, from murals in the streets, advertisements, weekly news magazines, billboards at bus stops, and even a namesake walk with a Lisippo replica in the harbor. An artist, Paolo Furlani, placed a replica of the Lisippo of Fano on the pier overlooking the waters that it was pulled out of. A geometra, an artist named Tarcisio Armani, is proposing a project in the very site of the replica. This project consists of erecting a copper statue the size of the Statue of Liberty in the very same location. Perché una cosa di questo genere porterà a Fano decine di pullman al giorno e poi costruita con il sistema della Statua della Libertà. Naturalmente, se uno prosegue con le scale o con l'ascensore, sale fino alla testa. Diventa come la Statua della Libertà. Sì, la Statua della Libertà, e qui potrà vedere Fano a 360 gradi. Stefano, secondo te, dove hanno trovato il Lisippo? Era vicino Fano o nelle acque internazionali? Il Lisippo, per quanto riguarda il processo, è stato accertato che è stato trovato in acque nazionali italiane. In ogni caso, comunque sia, è un'opera che è stata contrabbandata
è illecitamente importata in Italia senza essere stata mostrata alle autorità ed è stata illecitamente esportata dall'Italia, quindi c'è stato un traffico, un contrabbando riguardante la statua. Getty dice che la statua non era mai di patrimonio italiano perché è greca. Come rispondi a questa ridicola accusazione? Allora, forse sarà meglio ricordare a certa gente che non so se non è preparata o se lo dimentica, che l'Italia fa parte della Grecia antica. Noi siamo greci, noi siamo etruschi, noi siamo romani, quindi è assolutamente una cosa che non ha senso dire che è greca e non è italiana, proprio perché è greca antica ancora di più appartiene al nostro patrimonio culturale. We visited the mayor of Fano, Massimo Seri, and he explained the importance of the Lisippo to his city. Fano è fortemente legata all'atleta di Fano, l'opera del Lisippo, è talmente legata che si respira passeggiando per la città, è un rapporto che ormai va avanti da mezzo secolo, ci sono, oltre alla riproduzione di una statua in una passeggiata, ci sono ristoranti, c'è una rivista che porta il nome di Lisippo, l'atleta di Fano, c'è un francobollo che è stato coniato anni addietro, tante iniziative, tante manifestazioni che legano l'atleta di Fano con la nostra città. Ci lega la storia, non dimentichiamo che Fano è una città con oltre 2000 anni di storia, era lo sbocco sul mare della vecchia Flaminia che ha portato tutto l'esercito romano per il mondo attraverso le vie consolari, a cominciare dalla Flaminia, e girando Fano si respira guardando le mura del 9 d.C., l'Arco d'Augusto, ma tutte le vestigia sotterranee di una Fano romana sotterranea con tante suggestioni, ha ospitato Vitruvio e quindi l'atleta di Fano, Lisippo, si sposa nettamente con la città. E poi c'è anche un tema di giustizia, di rapporto che deve esserci con il rispetto delle opere d'arte, della loro provenienza. Detto questo, noi non solo c'è questo rapporto, ma siamo anche pronti ad ospitarlo. Abbiamo già una sala, la Sala Morganti, che ha avuto interventi importanti, che ha già ospitato disegni autentici di Leonardo, quindi con tutte le strumentazioni, le temperature adatte per ospitare opere d'arte di questo tipo, ma non solo, non ci siamo fermati qua, quindi se domani dovesse arrivare Lisippo c'è già una collocazione con tutta sicurezza, con tutte le misure necessarie. C'è una città che è legata affettivamente al Lisippo, c'è una storia che ci porta al Lisippo, c'è una città pronta che ha fatto investimenti per poterlo ospitare nel migliore dei modi. Stefano Alessandrini took us to Tribunale di Pesaro, where the multiple court battles were won in favor of returning the Lisippo di Fano. The lawyer, TristanoTonnini, is the lawyer fighting for the return of the Lisippo on behalf of the city of Fano. His father, Avvocato TristanoTonnini, started the battle back in 2007, and Tristano is continuing the good fight. Here, TristanoTonnini discusses his thoughts of cultural diplomacy and cooperation with the Getty. Abbiamo fatto una discussione, abbiamo aperto degli scenari, il fatto di poter riuscire a collaborare in una certa maniera, riconoscendo sempre come base la paternità e la proprietà dello Stato italiano di questa statua. Si potrebbe anche stringere un accordo molto favorevole sia per la città di Fano sia per il Getty Museum, che è creare una succursale come è stato fatto per il Guggenheim a Bilbao e in altre parti del mondo, con una struttura molto importante, sarebbe fondamentale. Spiegaci un po' che cos'è la diplomazia culturale. La cultura italiana ha funzionato molto bene, siamo stati molto decisi, abbiamo fatto ottimi accordi. Devo dire che anche da parte americana ci sono state delle discussioni, ma poi abbiamo avuto grandissimi recuperi. Noi abbiamo recuperato opere d'arte meravigliose da molti musei americani e abbiamo avuto un'ottima collaborazione, quindi questa è la cosa che dobbiamo continuare, ripeto, è molto importante continuare a collaborare senza litigare, cercando appunto degli accordi, quindi potremo recuperare moltissime opere che sono ancora in America e devono assolutamente ritornare in Italia, perché non è giusto che siano lì, appunto sono opere rubate dal nostro territorio, violando la nostra Costituzione. Gli Stati Uniti quindi devono assolutamente rispettare la Costituzione italiana e devono fare in modo che queste opere d'arte tornino in Italia. The population of this city wants their statue returned and has heart and are not afraid to take on an economic giant like the Getty. But many have good ideas on how to get that done in an amicable way.
They want to pursue cultural diplomacy, and instead of making enemies and expending a lot of energy in legal and public relations battles, they wish to find an accord that works for everyone. Our original goal in making this film was to rally the Italians in America and all over the world to mobilize their efforts through their churches, clubs, and associations and fight the Getty like David slung the stone at Goliath. But the mayor of Fano and Avvocato TristanoTonnini and Stefano Alessandrini are sure that cultural diplomacy is the correct approach. The Getty should show respect to Italy and its constitution and the Italian courts. The Getty should show respect to the Italian people and the people of Fano and accept Mayor Seri's invitation to make the visit to Fano and see just how special this town is and the potential that is there if you actually were to open a Getty Fano on the Adriatic coast. This is a brilliant idea and a great way to forge a long-lasting relationship. Just as the Guggenheim opened the Guggenheim Bilbao, the Getty can have a Getty on the Adriatic coast. If we were to succeed in arriving at this cultural diplomatic accord, cultural exchanges would flow like the Tevere, Arno, and Po. In this type of accord, we can all mutually respect each other and forge long-lasting relationships that will provide educational opportunities for our youth and artistic and aesthetic experiences for all in both countries. It's very problematic how all these American museums keep ending up getting caught over and over and over again. Molto importante è affermare proprietà dello Stato allo Stato italiano, perché altrimenti potrebbero essere dei precedenti di spoliazione totali delle opere artistiche. Bene, colgo l'occasione parlando anche ad un pubblico degli Stati Uniti che è sede del Getty Museo, quindi rivolgo anche un invito: perché non ci incontriamo magari nella città di Fano, vengono a fare una visita, è un'occasione anche per scambiare un po' di opinioni e vedere nella città che in qualche modo lega il Lisippo alla città stessa. È finito l'epoca del potere del denaro contro la tutela del patrimonio artistico. Italians around the globe must stand firmly by Italy in the protection of our Italian patrimony and also in demanding the repatriation of anything that was illegally removed from the peninsula.